Hiram sa sujuk sa kantikon, reperang Prime Minister Narendra Modi, US ona sokangaha. Narendra Modi, February ni chigtam tarikon US ona sokangaha chim angasa ontisa zaman chakaha means the ontisa aro development ongangani rangko angara niye dongenga chim observe kaenga chim mo. Maina no ba sokangaha ne na udah sokanga mang ko video tariat to den ha sungba khna na sitewo mo. To dunia selo sokangon mai development ongaha urangko ongna onchenga chimanga urangko observe ka chenga chim uni jamano da proper anga ge sana suna video tariat tenga ha chigtam tarigon sokanga ha ndiba uni salon Donald Trump ra reciprocal tariff mangba ko sign ka ha chim tade uni aselo bakna Indian strangan mai Donald Trump ra Prime Minister Narendra Modi mung grong jawa hama kaananga hama India ko meeting success ongama ongjawa ma meeting an onggen ma ongjawa hama nerang sa chanchi tok chok yani bo Prime Minister Narendra Modi February ni chigtam tariko US ona sokanga ha aro chigtam tarik ni salon Donald Trump ra announcement ona ha ya kaini bo 3 great week the best ever mane de bini kumcheta ni bini president onga ni daw anti tam chuling ha jokona to dunia selo ya anti tam ya angni anti tam namme nang nambe ga ba anti onga ha neranga kana ha but today is the big one nerang dapte agan thaya ha mane de ndiba dalara una bate ba dal bad ga salunga neranga kana ha aru ni jamano na sung kamon kenga reciprocal tariff nen gaba ko at kaimung biara sign ka ni ko phara ka ni ko ta ka andi ba ye reciprocal tariff nen gaba maya ni na ngode ni bor pen US jegda ba kontrang mang trade ka gkinga chum business ka gkinga chum uno US ara daud partner de khomie tax cutting chum gapun kontrang ara US chi ko bange tax cuttis ka nga chum tadu uni aselo ye reciprocal tariff takba ko biaba sign ka ha gapun kontrang oni ko ba apsan je ka US ko khatenga wa apsan again US ba wa gapan country ko khatis khana gada ke for example India US business but trade ka kengon US oni ko India 50% tariff tax khatenga ne na ode US ara 10-15% angsan khatenga chum andiba yet reciprocal tariff mangba ko ra ha ode sign ka ha ko na da ya ko ra gana ta ha ode India 50% khatya ode what US ba Indian products rango 50% dake khatis khagano de Donald Trump ya reciprocal tariff tax ko sign khaswani aselo ya de jegda ba India ni khosa ko ragadat na nesa yan sign khaswenga ha nerang banga India o business khag parang aro banga Indians manderang namen du gong to ka haja una agre jen somoyo Prime Minister Narendra Modi airport oni ongkhate White House ona jekon parliament ne ching India de khalamo wa White House na ba parliament na rianga ha chap tade rianga somoyo gari ni ongkhaton main door main gate na je country ni president prime minister rang ba riangbo jekha Benjamin Netanyahu rianga somoyo bikode main door na receive kana bikora re ba chum ni ba prime minister Narendra Modi ni rianga somoyo de bikode receive kana re ba da chum main door tade uni aselo jajen thokha banga Indian businessman rang aru nagre banga Indian rangan jere jegda par agada chongmot kunok Indiani khosa ko USA khanange dunge kon Donald Trump khananga kon meeting an success ong jawa ha kon mayan onggen nerang na men mane de jajeng thoka ha but Prime Minister Narendra Modi White House ningachi napanga jaman sama sijo na men positive vibe manani ko positive sign ko nikta mana ha PM Modi ko Donald Trump nukson one handshake mamang kaimang we miss you a lot. We miss you a lot. Nerang ba kana niko takanga ha. We missed you. We missed you a lot. Here's some of our aru ni jamano daw Donald Trump ni sorkaro jegda ba cabinet ministers rang nang leaders rang gna darang baksan Prime Minister Narendra Modi handshake mamang kai salam mamang kagkani ko dakaha aru nasung laso Elon Musk ko ba nikengken chongmodan Elon Musk ko ba gronge ha Elon Musk ko nyata onde Elon Musk mungde dingthang mancha separately ba meeting ko ong atani ko dakanga ha bisong ba separately ba meeting dakaha jeon Elon Musk Prime Minister Narendra Modi na gesa gipa onna ha gipra mayani na ode Elon Musk de starship Elon Musk ni starship dunga ba jeon Elon Musk ra asa ko dongeng ba mande rang ko Mars sona rang na gadar ke thari pa rocket ta de ya wa rocket to yan heat tiles mangba ko japtamo ba theka dode
wa starship po jatkaba ba thekba materials ya heat tiles mengba ko Prime Minister Narendra Modi na gesa gip onaha uni jamano mengsa important means the attachment ko mesokani ungane mga de agalat na scan skhango Trump ni USA President ongmateng somoyo Trump India already by Prime Minister Narendra Modi gronga somoyo namaste Trump event ko ngata chem uni jamno Prime Minister Narendra Modi US ona riangon how the Modi event sang ko ngata chem jeni aselu news media article rango nammen aro bangen bisong ko chapa ka ani ko daka chem video photo bangen bisong ko ra chem mo tawde wa article wa photo wa video wa news article rang ko dungtang mancha kesa ki thapo chapa khaai mancha Donald Trump Prime Minister Narendra Modi na onani ko dakaha mane nagiskra ko nga maskango angni president omtu someyo nang chirenga someyo ba na angona reba someyo nibo mai event sang mai rang ko dakache manching mai rang ko ungata hachum tade giskra ko nga angko yani edongo nerang mane de categorically aga nem Prime Minister Narendra Modi na waki thapko na Aru uni jamano mungsa namen important development ba ungani ko aching nikang na manaha jen somoyo Prime Minister Narendra Modi aru Donald Trump media press conference ko unga tenga chum tawde uno mitengo saksa journalist Donald Trump ko singaha je nibo Bangladesh ode daw sarkar change unga se hasina ko rukalate to Muhammad Yunus interim sarkar ko chalainga ha tawde Bangladesh so sarkar ko biatna gada dakke ba sarkar ko change unga gada dakke USA ni deep state ni jak donga ba bak donga ni na ode nara mai support kaenga ma dau mai ko agan get ne non Donald Trump ra clearly agan ha Prime Minister Narendra Modi dongjam Prime Minister Narendra Modi ya problem rang ko de nirok sandia igno ne Prime Minister Narendra Modi na phakwata gnange Donald Trump ya statement ko una how the deep state of United States was involved in regime change during the Biden administration, and then Muhammad Yunus made Junior Soros also. So what is your point of view about the Bangladesh? Well, there was no role for our deep state. It was this is something that the Prime Minister has been working on for a long time and has been worked on for hundreds of years, frankly. I've been reading about it. But I will leave Bangladesh to the Prime Minister. ya development ongani ko Bangladesh ba observe katokenga banga analysis rang banga leader rang Muhammad Yunus ba nie dongenga nen masyat na manenga tau ndake da kapa statement rang ko Donald Trump ni ko khna jaman Bangladesh ontisa khena de khengno maina no ba Donald Trump ra category regularly agana ya ha je ndak plichinga de kher ka ja Bangladesh ko de je bada katai bo Modi ni jakon jokone categorically agana ya ha ma andagen je base dakat bebe chinan je base means te daw sa democracy ko rabana gada dake India na jakon phakwa ta tenga ha nen ba andage muksonga ni na agana chuma ma maima uko de tramra na make clear ka ide agan ja ha di ba Muhammad Yunus ya statement ko nikon knaon masina gada ke mangunok je andak play US oni ko ba tak chakani ko de manjawa ha ne aro ontisa khena de khen bebe gno but yes US visit ko overall niata ongode namen sokuba visit ongaha nemanga ching katna ke mangen una agre USA ni F-35 fighter jet ni bidungo ba Donald Trump aro Prime Minister Narendra Modi golpoani ko meeting ka ani ko dakanga ha uni gumno de aga daau de aganata majo ha video na men roenga hamo tade uni aselo na song video nang gen chmode dabate aganat po anga video thariye na suna namme dake aganat ken temang pengrang dalni video de yanon bonai chok na song ni sweng basa kanti kon blongen metel jo